Friends, thank you very much because మన viewers almost all 15,000 plus subscribers అయ్యారు. ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఐ నో బికాస్ సీరియస్గా నేను డిసెంబర్ నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ స్పెసిఫికల్లీ యూపీఎస్సి యూ కెన్ సే దట్ CSAT II అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇండియన్ పాలిటీ లైక్ దట్. ఇప్పుడు నుంచి ఏంటంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా వాటికి యూజ్ అయ్యేట్టుగా అంటే బేస్ టు అఫ్ కోర్స్ అవర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్కి డిజైన్ చేసేట్టుగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ జనరల్ అవేర్నెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేను స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రీవియస్ వీడియో కూడా చెప్పాను. సో రేపు రాబోయే అన్ని ఎగ్జామ్స్కి విత్ ఇన్ డేస్ ఆఫ్ టైం, ఎగ్జాంపుల్ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ అనుకోండి, లాసెట్ రాస్తారు. వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ 3 years డిగ్రీ ఉంది, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాస్తారు. 5 years LLB ప్రోగ్రామ్ ఫర్ +2 అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి. సో అది CUETలో కూడా జీకే యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలుసు, ద రోల్ ఆఫ్ జీకే ఇన్ దట్ పర్టికులర్ CUET, రైట్? యూ రైట్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. Naturally, our UPSC prelims at the same time, APPSC, this TGPSC, any exam you take it, రైట్? SSC CGL, దాంట్లో జీకే యొక్క రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. ఎనీహౌ ద సేమ్ స్టైల్ మనం ఇదివరకు ఎలా అయితే చేశామో ద సేమ్ స్టైల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ చూపిస్తాను. మీరు నాకంటే ముందుగా ఆన్సర్స్ చెప్తే ఇట్స్ మోర్ బెటర్, రైట్? ట్రై చేయండి. బై దాట్, రైట్, యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ మీరు ఏ రేంజ్లో ఉన్నారో మీకు తెలిసిపోతుంది. ద సేమ్ స్టైల్ హియర్. ఐల్ డూ వన్ థింగ్. I'll start with other question number. Just I'll go to 18th question. Now, tomorrow, that's on 8th of March, right? The same thing is final. T20 World Cup final. So, దాని బేస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. బికాజ్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నప్పుడు లేదా ఒక ఈవెంట్ అవుతున్నప్పుడు దాని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకోవాలండి. ద సేమ్ స్టైల్, హూ కెప్టెయిన్డ్ ఇండియా ఇన్ ద ఇనాగ్యురల్ ICC T20 World Cup? In fact, men, right? Inaugural. That's 2007. ఏ ఇయర్లో అంటే ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది. T20 World Cup ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? You can say answer 2007. But at that time, who was the captain of this wonderful country? Option A, Yuvraj Singh. B, MS Dhoni. C, Rahul Dravid. D, Saurav Ganguly. E, none. Baba, I think you know this was, of course, that మీకు తెలుసు, hosted by South Africa it was. And the wonderful World Cup, India was the champion, defeating our rival Pakistan, right? First time 2007లో వరల్డ్ కప్ T20 ఇనాగ్రేషన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనమే విన్నర్. సౌత్ ఆఫ్రికా హోస్ట్ చేసింది బిడ్డ. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఇండియా విన్నింగ్ ఇండికేట్స్ ఇన్ 2007 ద వండర్ఫుల్ కెప్టెన్ వాజ్ దేర్, MS ధోని, రైట్? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో మీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అండ్ ఏ ఎగ్జామ్కి మీరు ప్రిపేర్ అయినా అఫ్కోర్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం కోచింగ్ని, మంత్ర IAS అకాడమీ, రైట్? వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ కోర్స్. ఎలాగూ మీరు బేసిక్ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ టు ఆల్ advanced level will provide for IAS of course coach, at the same time UPSC prelims and mains and other exams like law entrance examination I mentioned already, LAWCET, CUET, CLAT, right? Even within days of time we are extending that staff selection commission, any examination we are planning that. So now come to the point here. The first question, who was elected Pakistan's first women speaker of parliament in 2008 story I'm telling better, right? Because in India I think the first women speaker Meera Kumar. Now the question is Pakistan. Option A, yeah, Fahmida Mirza. B, Hina Rabbani Khar. Hasina Begum, none. Better answer for this question is Fahmida Mirza. Mirza, our name గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆన్సర్, బట్ అఫ్ కోర్స్ జనరల్లీ ఐ థింక్ మనకంతా అడిగే సందర్భాలు తక్కువ. హూ ఇస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ బీటింగ్ ద ఫీల్డ్? రిమెంబర్, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, రైట్? It's an autobiography, cricket autobiography of this wonderful personality. Yes, Brian Lara, right? Option is A, beta. Pygmies are people living in which? Option A, Congo forest. B, Namibia. C, Kenya. D, Cape province. Beta, it's a Central African region. That's, Congo forest. Now, Eskimos belongs to Option A, yes, Mongoloid race. This is the right answer, beta. Yeah,
It's nothing but what anthropological classification. Answer is Mongoloid race. The country with the lowest literacy rate is. ఇప్పటికీ కూడా ఈ కంట్రీలో నేను ఆన్సర్ చెప్పబోయే కంట్రీలో జస్ట్ 19% to 38% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అక్కడ ఉన్న టోటల్ పీపుల్లో ఇంతమంది మటుకి దోస్ హూ క్రాస్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ 15 years దాటిన వాళ్ళు, రైట్, దే విల్ అఫ్ కోర్స్ ఓవర్ 15 years ఆఫ్ ఏజ్ అనే పాయింట్ తీసుకోండి, ఏజ్డ్ మోర్ దెన్ 15 years వాళ్ళు దే విల్ రీడ్ అండ్ రైట్. 19% to 38% only, that's remember. In this modern world also, in this country, very unfortunate. So that is what you call, that's the reason we will say lowest literacy rate. The answer is Niger. A is the right answer for this question, beta. Now question is the number 6th here, which is called as the land of 1,000 lakes. Yes, meeku very sobriquets antaru, right? Sobriquets lo, yeah, బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ దాని గురించి చెప్పేస్తూ అది ఏది అని అడిగేస్తారు నాన్న. పింక్ సిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్, దట్ ఇండియన్ కాన్సెప్ట్, రైట్? యూ విల్ సే జైపూర్ లైక్ దట్. అట్లాగే చాలా ఏ క్వశ్చన్ తీసుకుని దిస్ టైప్ కమ్స్ అండర్ sobriquets. Which country is known as land of 1,000 lakes? So beta answer for this question is Finland. Next, the highest plateau in the world is, right? So this is nothing but దాన్ని మీరు ఏమంటారు కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. It's also known as what? Roof of the world, beta, right? It's known as roof of the world and also known as Qinghai Tibet, right? Or Qingzhang Plateau అని కూడా అంటారు. So I think you understood the answer for this question is Plateau of Tibet. So this is called as Plateau of Tibet is known as what you can say please? Roof of the world, beta. Now, the highest waterfall in the world is, yes, your right answer, exactly, Angel. So that's Angel Falls here, that's in Venezuela. Venezuelan news, మీకు తెలుసు ఎందుకు ఏంటి? The president of, you can say, that concerned country, of course, abducted by USA, మీకు తెలుసు. So Maduro. So దాని మీద కూడా మనం మాట్లాడాం ప్రీవియస్గా. Which European country has over 200 volcanoes? Many active as on date. Please remember, we have over 200 volcanoes are still alive in this concerned place. Which is that actually? So beta, that country, European country, it is option A, Norway, B, Finland, C, Ireland, D, Iceland. So the answer for this question is, name is Iceland, and you understood today as on date you can have more than 200 volcanoes are alive. That's easy to remember. Which one of the following is the oldest refinery in India? Baba, I'll just tell you this. This refinery is in Assam. That we can say Assam. So Assam lo ee refinery undi. ఏంటది? Option A, Haldia, B, Koyali, C, Digboy, D, Mathura. Ultimately, Digboy is right answer, beta. That's in Assam. Then go to question number 11. Which iron and steel plant was established with the British collaboration? That's a good thing, right? Bhilai Steel Plant, Rourkela, you can say Rourkela, Bokaro, and D, Durgapur. Yes, this is the right answer. Durgapur Steel Plant ni British collaboration to establish చేసుకున్నాం bit. So that's a very big thing. Of course, మీకు second plan, post 5-year plan focused upon agriculture, and second plan is that one, industry focused. So that's very interesting. Of course, that's a reason India focused upon many industries. అది మీరు economy లో open చేసినట్టు అవుతే first plan, second plan, by that you can get all this type of wonderful information. Where is the National Institute of Nutrition located? NIN. మీకు మన సిటీలోనే ఉంది. దట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, రైట్? ఇంకా చెప్పంటే తార్నాక మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే యూ కెన్ ఫైండ్. దిస్ ఇస్ ఇన్ హైదరాబాద్. Exactly 13 beta. Bar is a unit of option A, force, B, energy, C, pressure, D, frequency. No doubt the answer bar is a unit of pressure. Next ma, which of the following is a rich source of energy? Beta, here protein, lipid, carbohydrates, and vitamins. You can say answer is carbohydrate. So this is what, it's a main energy source, remember. Now, World Bank is also known as, ఇది మీకు చాలా సందర్భాల్లో I mentioned, it's a very interesting and important question also. World Bank actually, that's nothing but IBRD, called as International Bank for Reconstruction and Development. So World Bank is also known as IBRD.
or D, remember. Now, what's the study of insects called? Option A, insectology, B, etymology, C, entomology. Yes, answer is entomology, the right answer. But etymology is the root words, of course. You know, that's what regarding the language and words concept. So now point is 17th question. India has different categories of commercial banks. Which of the following is not a commercial bank? Right, the name itself is you can find. Which of the following is not a commercial bank implies after A, private banks, and B, nationalized banks, C, commodity banks, and D, cooperative banks and foreign banks. Yes, exactly, private banks, commercial banks only. Nationalized banks, of course, commercial banks. Cooperative banks also, we can have operations of cash transactions and everything, loan and all the things are there. They will give the loan, right? And take the deposits, everything is the banking operations and outai. Foreign banks also do, but commodity banks are not commercial banks, remember. Right? Now come to the point here. 18th చెప్పాను MS Dhoni. 19th question తీసుకుంటే who is the author of A Hunger-Free World? Beta, and he is the father of Green Revolution, the great personality. Because of him, because independence వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుసు ఇండియన్ సినారియో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సినారియో రైట్ మనం యూఎస్ఏ నుంచి QL40 that తీసుకునే వాళ్ళం. సో పాయింట్ ఇన్ ద కేస్ ఈస్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ MS Swaminathan sir, right? ఆయన ఈ hybrid seeds point of view, it's a big topic in economy that will, of course, for my students, I'll just definitely, that's a natural thing. So who is the author of this, of Hunger-Free World? Is option A, Manmohan Singh, B, Amartya Sen, C, Raghuram Rajan, D, Sonia Gandhi, E, MS Swaminathan. Beta, here everybody is a great personality in the point of Manmohan Singh, Amartya Sen and Rangarajan, but our answer now, MS Swaminathan. MS Swaminathan is the, of course, author of this book, Hunger-Free World. That's a very important one here. So I think I told you one more point also. That is, MS Swaminathan is also known as father of Green Revolution, remember. Now, Swayam Siddha scheme was launched by the government of India to help. Actually, it's in the State Bank of India scheme, in fact, right? So that's, in fact, very major point, my friends. Option A, school children, no. B, health workers only, no. C, women only. Yes, it is women empowerment scheme, right? You know, any type of industry, if they want to start in those days, of course, that was launched Swayam Siddha, right? Option is women empowerment, C pettendi. India's first defense university set up in which state? Which state? But here, that's Indian National Defense University. I'm just repeating the pain. Indian National Defense University. That's, of course, we have in Haryana, Gurgaon Dagara. You know, that one is Haryana is the answer for that. Which of the following terms is associated with the game golf? Yeah, but the option for this question is bogey. That is C and D. Yeah, now 22nd is a very interesting and important question for Polity point of view. A person eligible to become the President of India must not be less than how many years? Beta, I want to tell you and to ask you that to be a Prime Minister of this country, example, Prime Minister అవ్వాలి అంటే minimum age ఎంత ఉండాలి? He has to cross 25 years of age, that's it. Implies he must be a member of Parliament. Remaining things are constant. In fact, what if he is elected as the leader of the house? అంటే ఆ మెంబర్స్ అంతా కలిసేసి మిమ్మల్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉంచేస్తున్నాం. దట్స్ అ ప్రాసెస్, యు నో ఆల్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అట్లాగే మిగతా తీసుకున్నట్టయితే ఇది లోక్సభ మెంబర్షిప్కి నాన్న, రాజ్యసభ మెంబర్షిప్కి 30 years అండి. టు బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ యూ మస్ట్ క్రాస్ 30 years of age. Now, ఇదే స్టైల్లో గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ బి వాట్? Definitely, right? He is eligible not less than 35 years of age. So the minimum age to become the President of India in the point of different conditions, qualifications center, must be a citizen of India, right? Same qualification, whatever the Lok Sabha member, and qualifications and Ethan Kundam, like that. He must not be, of course, what you can say, that office of profit implies a government office lo కానీ government కి సంబంధించిన స్టేట్ ఆ సెంట్రల్ ఇవన్నీ నీకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటన్న. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మీన్స్ వాట్, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కంటెస్ట్ చేయాలనుకోండి, ముందు అతని జాబ్ రిజైన్ చేయాలి. దట్స్ అ పాయింట్. ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇండికేట్స్ దాట్. సో హియర్ ఏ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ టు బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 35 years of age. So option is D beta. Then 24th, Vachaspati Puraskars are given by
Option A, Madhya Pradesh government. B, UP Hindi Academy. C, yes, Birla Foundation. Next, D is Bharatiya Vidya Bhavan Foundation. But it's Birla Foundation. Remember, Vachaspati Puraskars, right? By Birla Foundation and now, yes, మీకు తెలుసు Aung San Suu Kyi, right? Democratic point of view, Myanmar. Of course, I was arrested for many number of times, papam. So the same thing, ఆమెకి రావడం మట్టుకు 90sలో వస్తే మళ్ళీ అక్కడ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి పాపం తీసుకున్నారు. దట్ వాజ్ వెన్ వాజ్ ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కన్ఫర్డ్ ఆన్ ఆంగ్ సాన్ సూ కీ? She received in 2012, but yes, conferred in 90s. Option A 1991, B 96, and C 1999, D 2001. So the answer is 1991. That was confirmed. Indicates almost after 2 decades, 21 years తర్వాత తను తీసుకున్నారు. Next question, 27th అండి. The royal court of Alauddin Khilji was graced by the poet. Option A Firdausi, B Umar Khayyam, C Amir Khusru, D Ibn Battuta. So better answer for this question is Amir Khusru. Very important point here, the 27th, it's the latest application, of course, you know, where within days of time India is going to witness this particular thing is bullet train technology, right? We are going to have, no, naturally. The Indian Railways is purchasing bullet train technology from which country? Option A France, B China, C Japan, D Russia, E Spain. No doubt the answer for this question, beta, Japan. That is Shinkansen. That is the technology called as what? Shinkansen technology. While technology lo inko rakam Shinkansen or something they can say, but Shinkansen, the terminology remember. So that's what actually technology. Yeah, then go to question number 28, beta. Which state started Apni Mandis project in all districts? Example, మీరు ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారు, ఆటోమేటికలీ మీ ప్రొడ్యూస్ని మీరు పండించిన ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ అయినా సరే హ్యాపీగా మీకు మీ డిస్ట్రిక్ట్లో అమ్ముకోవచ్చండి ఎవరికైనా కన్జ్యూమర్ డైరెక్ట్లీ. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ టు కస్టమర్స్ డైరెక్ట్లీ. దట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అఫ్కోర్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్ని మండీస్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ టైం అనమాట. ఒక స్టేట్లో 1987లో స్టార్ట్ చేశారు ఇది. అది ఏ స్టేట్? ఆప్షన్ ఏ గుజరాత్, బి యూపీ, సి హర్యానా, డి ఢిల్లీ, ఈ నన్. యాక్చువల్లీ బెటా ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వి సెడ్ నన్ ఆస్ ద రైట్ ఆన్సర్. పంజాబ్ స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ టైం. సో దట్స్ ఇన్ 1987. అప్ని మండీస్ చెప్పాను కదా, ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్? టు సెల్ దేర్ ప్రొడ్యూస్, యూ కెన్ సే farmers will sell their produce directly to the customers. That's a major point in the concerned district. Voting in local body elections is compulsory in which state? తప్పకుండా వెళ్ళి ఓట్ వేయాలి. అది ఏ స్టేట్లో పెట్టారు? ఆప్షన్ ఏ ఢిల్లీ. దట్స్ వాట్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అంటే పంచాయతీ రాజ్ ఎలక్షన్స్ అండ్ మున్సిపల్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే లోకల్ గవర్నెన్స్, right? Now you can say village level is nothing but what? Panchayat Raj system, and in urban areas we can say that is municipal bodies, municipality, municipal corporation, like that. So voting in local body elections is compulsory in which state is? Option A Delhi, B Maharashtra, C Kerala, D Gujarat. Beta option is D and D. Now the apex bank of the USA is called? Option A Federal Reserve, B the Central Bank of USA, C the Bank of America, D Central National Bank of USA. Beta the answer for this question is Federal Reserve, option A and D. Then 31st చూస్తే which of the following awards is not for literature? Remember, మిగతా అవార్డ్స్ అన్ని కూడా లిటరేచర్స్ కోసం ఉంది, ఒక్కటి మటుకి కాదు అని చెప్తున్నారు. అది ఏది? Which of the following awards is not a literature, not for literature in place? Option A ద్రోణాచార్య అవార్డ్. ఎస్, అయిపోతుంది, మీకు ఆన్సర్ అర్థమైపోయింది. Now B Aga Khan Prize for Fiction. Fiction is automatical మళ్ళీ రైటింగ్ అని తెలిసిపోయిందన్న. Commonwealth Award, Nobel Prize, Man Booker Prize. So the answer for this question is definitely ద్రోణాచార్య అవార్డ్. ఇది దేనికి ఇస్తారో మీకు తెలుసండి? స్పోర్ట్స్ కోచింగ్, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ స్పోర్ట్స్, ఐఎమ్ సింప్లీ మెన్షనింగ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ is స్పోర్ట్స్ కోచింగ్. That's important. Trainers, right? The training for the, of course, sports gurus, you can say that. That's option is A beta. 32nd, who became the first Anglo-Indian MP to participate in the presidential elections 2012? Yes, that is Derek O'Brien, option B and D. Then 33rd question lo chinna correction undi. Which state is also known as Spice Garden of India? Option is A and D. Spices Garden of India is called as
A beta, Kerala. In which country was the world's first industrial plant producing biofuels from seaweed plant? Remember, in which country was the world's first industrial plant producing biofuels from seaweed plant? That's option beta here. Seaweed biofuel project అది యాక్చువల్గా ఇన్ బ్రెజిల్. దట్స్ ఇస్ సి. మీకు తెలుసు బ్రెజిల్ head of the nation of course came to our country and మనకి బాగా దగ్గర కూడా. And we are maintaining wonderful relations with many countries, no doubt in that. That's a big development in the point of foreign policy of this government. We are going to different parts of the world. చాలా వీరికి ఎక్కడ విజిట్ చేయని కంట్రీస్ కూడా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్తున్నారు. Of course, even President of India also going to different countries. So that's a big development. మనకి చాలా కంట్రీస్ కొన్ని చూడని చాలా ఉండని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడుగు పెట్టనివి అలాంటి వాటి ప్లేస్ కూడా మనం వెళ్తున్నాం. చాలా గ్రేట్ థింగ్ దట్. అండ్ వీఆర్ వెరీ యాక్టివ్ మెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద బ్రిక్స్, రైట్? చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నాం. విచ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ సెలబ్రేటెడ్ జూలై యాజ్ కిసాన్ మంత్ నన్న? ఆప్షన్ ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా celebrates the July month as what do you call, please? Kisan month. Kisan means the farmer. They will, because July is nothing but what the crop season in India. Now, which wicket keeper holds a record of 555 dismissals? Very important question. Because of what? I'm asking wicket keeper beta. జనరల్లీ వికెట్ కీపర్ అనగానే ఏదో చాలా ఈజీగా మనం తీసుకుంటే మనకు వండర్ఫుల్ చాలా కీపర్స్ అనుకున్నారు. మీకు తెలిసిన దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే ధోని, రైట్? అట్లాగే నౌ ప్రెసెంట్ సంజు శాంసన్, రైట్? ఇలా వికెట్ కీపర్స్ యొక్క రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అయితే ఇతను 555 డిస్మిసల్స్, దీంట్లో వికెట్స్ బ్యాక్ సెట్ 532 క్యాచెస్ పెట్టాడు ఆయన. అండ్ మిగతావి అంటే మిగతా 25 కదా, 23, ఎస్, ఇవి స్టంప్ అవుట్స్. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్టంపింగ్స్ అని చెప్తాం. సో టోటల్లీ ఇదంతా కూడా 147 మ్యాచెస్లో చేశారు. దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. What's the name of the concerned personality? Option A, right? Jeff Duzan, Rodney Marsh, and Mark Boucher. But option is Mark Boucher of South Africa. Remember, very important question because of this as a wicket keeper. Remember. Now, question number 37, beta. The rate at which banks borrow from RBI. Baba, same style. Commercial banks same chestai. Naturally, we'll borrow our loan from the commercial bank. When commercial bank needs money, of course, they can approach RBI, right? The rate at which banks borrow from RBI is called option A, SLR, CRR, interest rate, bank rate, and repo rate. Beta, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, రైట్? ఎకానమీలో చాలా మేజర్ పాయింట్ బ్యాంకింగ్ పార్ట్. సో SLR ఏంటి, CRR ఏంటి? వెల్కమ్ టు మై మంత్ర IAS అకాడమీ ఫర్ వీక్ ఇన్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. బేటా ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యూల్స్ లాగా ఈకానమీ వీక్ ఉన్నారు, యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, జస్ట్ వెల్కమ్ టు మంత్ర. పాలిటీ వీక్గా ఉన్నారు, చలో కమ్ టు మై ప్లేస్, రైట్? CSAT అసలు భయంకరంగా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎస్, CSAT II విల్ ప్రొవైడ్ దట్ మై డియర్. Geography కష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నారు, మోస్ట్ వెల్కమ్ టు మై ప్లేస్. అండర్స్టాండ్, హిస్టరీ ఇస్ దేర్. సార్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం బాగాలేదు సార్, ఇబ్బందిగా ఉంది, వెల్కమ్. ఆదిల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే PCM ప్రోగ్రామ్, ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్, దట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రోగ్రామ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ 8th class 2 స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా స్కూల్ టు కాలేజ్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మా దగ్గర, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ UPSC ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్. దాని పేరు IAS ఫౌండేషన్ అని పెట్టేస్తామండి. చాలా మైన్యూట్ ఫీజుతో, అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. దీనివల్ల మీకు తెలుసు ఇప్పుడు జీకే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది, ఆటోమేటికల్లీ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చి అతను ఏమైనా చేయగలుగుతాడు, ఈజీగా క్రాక్ చేయవచ్చు. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, UPSC Civil Foundation Program or IAS Foundation course. Now, option for this question, beta, the rate at which banks borrow from RBI is called as repo rate. Now, Baba, 38. ఒక్కొక్క కప్కి, రైట్? మీకు వింబుల్డన్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసు, రైట్? గ్రాండ్ స్లామ్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉంది, రంజీ ట్రోఫీ దేనికి అని చెప్తాం. అలాగే కొన్ని చాలా సీరియస్గా మిగతా వాటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఓన్లీ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్రికెట్ ఆర్ టెన్నిస్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వాట్ ఇస్ మనకు సరౌండింగ్స్లో అవుతున్న ఆ టైం అవుతున్న గేమ్స్ని ఫోకస్ చేసి, అఫ్కోర్స్ సింపుల్ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. మీరు అన్నిట్లలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చదివేస్తే సార్ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ అని అనుకోవద్దండి ప్లీజ్. దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది, అంటే కనెక్టివిటీ మిస్ అవుతుంది. దట్స్ అ రీజన్.
So 38 is Aslan Shah Cup is associated with which game? Yes, option A hockey, B cricket, C badminton, D golf. Option is ఏందన్నా ఇక్కడ హాకీ తీసుకోవాలి. Now, which one of these is a mammal? Option A, yes, bat, crocodile. Answer అయిపోయిందన్న. Bat is the right answer for this question. Now come to the point here. The radiator in an electric room heater is most effective when it is. Option A, painted black, painted white. మీకు తెలిసింది బ్లాక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో, రైట్? అబ్జర్వ్స్ ఆర్ emits heat efficiently. So that is what you call here. Option is A, painted black. But this is one more paper, of course. మీరు నా జీకే ఇదంతా కూడా మీకు ఆల్రెడీ సీక్వెన్స్లో వస్తున్నా. ఐ అప్లోడ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, నో డౌట్. ఎవ్రీ వెనెవర్ ఐ ఆటోమేటికల్ ఒక 2-3 days గ్యాప్తో తప్పకుండా ఒక జీకే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. దీనివల్ల చాలా పాయింట్ ఈజ్ వాట్, మీరు సరదాగా వెళ్తున్నప్పుడు చూసిన ఒక 20 minutes లోపు మీకు 40 bits మీద గ్రిప్ వస్తుంది. ఈ డిస్కషన్ కూడా కొంచెం చేస్తున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ రైట్, ఆఫ్ కోర్స్ మీరు LAWCET రాసిన, క్లాట్ రాసిన, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్, ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాసిన, స్టేట్ మనకి టీజీ, పిఎస్సి ఆర్ యూ కెన్ సే ఏపీపీఎస్సి ఏది రాసేసిన, ఎనీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ రాసిన, రైట్, దీంతో పాటుగా స్టాఫ్ సెలెక్షన్ సెంట్రల్ లెవెల్ ఏది ఇంకా చాలా ఎక్కువ, ఎస్ఎస్సి, ఆర్బీఐ, యూ కెన్ సే దట్ ఆర్ఆర్బి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకి ఏముంటుంది నాన్న, డెఫినెట్గా జీకే ఉంటుంది. జీకే లేకుండా ఉండదు. సో స్లోగా డెవలప్ చేస్తూ ఉండండి. మంచి బుక్ పర్చేజ్ చేయండి జీకేకి. అన్నింటికంటే మేజర్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. కరెంట్ అఫైర్స్లో గ్రిప్ రావాలి అంటే న్యూస్ వినడం, న్యూస్ చదవడం, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే. అంతకుమించి ఇంపాసిబుల్. సో వింటూ ఉండడం వల్ల, లేకపోతే మీరు పేపర్ చదవడం వల్ల ఆటోమేటికలీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూజెస్. అందుకే మీకు ఆల్రెడీ హౌ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ కూడా ఒక వీడియో ఉంది నాది, చూడండి. ఎనీహౌ, విల్ మీట్ అగైన్ విత్ అనదర్ వీడియో, రైట్? నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాం. మీకు తెలిసి CSAT II ఉంది. అదే సబ్జెక్ట్ మిగతా అన్ని ఎగ్జామ్స్కి. యు రైట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే దట్ యాప్టిట్యూడ్ ఉన్న ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, అందుకే దట్స్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ టు కలెక్టర్ ఎగ్జామ్ వరకు యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది. సో ఈ జీకే కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. ఒకటేమో ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కెరీర్ ఓరియంటెడ్. దేనికైనా సరే మీరు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనే ఇంటెన్షన్తో ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మై ఫ్రెండ్స్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మీకు ఏ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే, తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, ఈ వీడియోస్ జస్ట్ షేర్ చేయండి. ఏదో రకంగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. హ్యావ్ అ గ్రేట్ టైమ్. విల్ మీట్ విత్ అనదర్ వీడియో. బాయ్.